Manheru adikani, you are all welcome to this week's Bible study. Tichakumbira brother Shoko vatizarirewo nemunamato. Ngatinamatei kunashe. Ishe Jesu tinokutendai manheru ano nenyasha dzamatiitira kutiunganidza kuti tisanganire pachidzidzo cheshoko renyu manheru ano muzita raJesu. Mwari wangu, hapana angachiziva kuti zuva ranhasi tinosvika tiri vapenyu. Tidzidzisei Mwari wangu kuverenga nguva yatinenge tawana, tiishandise neuchenjeri nekushingairira kuti tibatsirike kuti nemusi watinosvika pamberi penyu tirumbidzwe nemabasa akarurama atinenge taita. Manheru ano tinokumbira nyasha dzenyu Mwanakomana waMwari mutiropafadze, mutitungamire pahurukuro dzatichava nadzo pakudzidza muzaro rendangariro dzedu. Mwari wangu, tinzwisise zvidzidzo, zvibate basa mukati memwoyo yedu. Ishe makarurama, ivai nesu manheru ano. Tinosiya zvese muzita raShe Jesu Kristu nokusingaperi. Amen. Amen. Tinotenda Mwari manheru ano nekuda kwemukana watapiwa wekudzidza title yechidzidzo chedu cheBible study yedu it's Holiness in Financial Matters. Pane here angatipewo mutitle yedu ine Shona? Angatipewo title yedu ne Shona. Yes, brother Jarani family. Utswene une zvemari dzedu. Utswene pane zvemari dzedu. Tinotenda Mwari that contribution. So tiri kutaura under this holiness series, nhasi takanangana utsvene, takatarisana nezvemari. Izvi zviri kubata upenyu hwedu zuva nezuva, asi chinangwa ndechekuti tizive sevana vaMwari vakatsaurirwa kushumira Mwari, tichirakidza muenzaniso wedu kuti pava nemutsau pamabatiro nemaitiro atinoita kana takatarisana nezvemari. So chinhu chinoitika, mari ndeyezuva nezuva. Every time chaunenge uchida kuita, mari inenge ichirakidza kuti iri kuda kutobuda kana kuti iri kuda kutopinda. So Mwari achatibatsira patichadzidza. Pane akaitawo here key verse yedu? Kuti tifambidzane nenguva yedu, chakumbira mumwe akurumbidza kungotiverengera Matthew 6 verse 19. Matthew 6 verse 19 to 21. Matthew 6 verse 19. Regai kuzviunganidzira pfuma panyika, pane zvifuno nengura zvinopedza, napane mbavha dzinopedza dzichiba. 20. Asi muzviunganidzire pfuma kudenga, pasine zvifuno nengura zvinopedza, pasine mbavha dzinopaza dzichiba, nokuti pane pfuma yako nomwoyo wako uchavapowo. Tinoda kutenda Mwari. Tinocherechedza kuti pakurarama kwedu, kana tikagona kubata dzidziso dziri muBhaibheri zvakanaka, izvozvo ndio zvinogona kutipa kuti
patinenge takusangana nemadecision kana kuti sarudzo dzinoenderana nezvemari kana nezveupfumi, hazvizotiremere zvakanyanya nekuda kwokuti tinenge takapinda mushoko raMwari, tichizwisisa kuti Mwari vanoti kudii pamusoro pezveupfumi, uyezve upfumi ndehwani. Ndoda kumbocherechedza, pane here ari under 18 years? Ndokumbira vasumudze maoko vari under 18 years. Okay, tikuona akanzi moyo. Oh yes, oh yes. From vari under 18 years iwayo, mboramba makasumudza maoko enyu. Ndoda kumbocherechedza kuti here pane mumwe munhu akamboisirwa inonzi trap here kana kuti musungo trap. Ndinoziva vechidiki dzimwe nguva vanomboisirana matrap vachiita in a jocular way. Asi ndoda kunzwa kuti pane here akamboita trap kana kuti akamboisirwa trap. Anyone of the vakasumudza ruoko avo ndombonzwa from Gumbo family? Okay, more are coming. Okay, who would want to take that question? Request yekuti pane here akamboisirwa trap kana kuti akamboita zvine chekuita netrap. Mwanza family? I was given a trap when it was 1st of April, when they said that they put a trap, right, which was a tripwire, and then they put a bucket of water on top of me. And then when I triggered the trap, the bucket of water would have spilled on me. Okay, thank God for that contribution. Saka tiri kuona kuti chinoitika patrap from that contribution yatawana from our young one, ndechekuti unenge usina zvauri kutarisira, you will not be expecting it. We have another hand from T. Bosha family. Okay, as for me, the trap that I got was when I wanted to sit. So then someone pulled the chair out, then I fell on the floor. You wanted to? Sit down. But Okay, before I sat on the chair, then someone put it off, then I sat on the floor. Okay. Saka pari kushowa maprinciples anoonekwa pa-trap. So apa ari kutionesa kuti aitoda kugara akatorelaxa achihopa kuti achasvogara pacheya, mumwe ndokusvobvisa cheya iye akangopfuurira mberi achifunga kuti cheya ichiripo. So we also tinosanganawo nezvakadaro pamusoro mashandisirwo emari. Mari zvinhu zvinodiwa zuva nezuva, every day. Saka ipapo Satan nokuda kuziya, just like she was going to be sitting down to relax, Satan anoziya kuti one day or the other you need to use money, you need some resources. Saka ikoko ndo kwaanoda kuisa trap kuti agone kusunga vana vaMwari kuti vagobatwa nezvinhu zvemari izvi, kuti upenyu hwavo huve blemished. So toda kutenda Mwari kuti we want to get into our questions, tichibva taita madiscussions edu. Mwari vachatibatsira sezvo takawana mukana wokuti tiverenge mumwe nemumwe. Tichaenda kuquestion yedu yekutanga. What would you say are the primary elements of biblical financial stewardship?
tiri kuwana text yedu kuna Malachi chapter 3, na Romans chapter 13 verse 8, na Luke chapter 6:38. Tingoverengerwa Malachi 3 verse 10 quickly. Verse 10. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze naizvozvi zvino, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndikasakuzarurirai mahwindi okudenga, ndikakudururirai mukomborero wamuchashayiwa pokuisa. Okay, we thank God. So mubunzo wedu urukuti what would you say are the primal elements of biblical financial stewardship? Tichitora text yataverenga kuna Malachi zviri kubuda. Let's have contributions. Pasimpindu. Kana neshona zvegumi ne free will offerings nyaya yekupa kwekuzvidira. Parikuya zvegumi ne free will offerings. Yes, we thank God. Sister Tanya. Also to add, parikubuda nyaya yekuti Mwari ari kuti achavhura mawindo ekudenga otidurira makomborero ekuti tinotozoshaya pekuisa kana tikaita zvaanenge ataura zvekuisa zvegumi muimba yake. Thank you. So zvokuraidza kuti financial stewardship yedu inotarisira kuti Mwari pane ma-benefits avanozopa. So, pane any further contribution ipapo? Tiverenge Luke 6 verse 38. Luke 6 verse 38, somebody to read for us. Ipai nemi muchapiwa, vachakupai pamaoko enyu chero chakanaka, chakatsikirirwa, chakazunguzirwa, chakaita mupfunga, nekuti chero chamunera nacho muchaerwawo nacho. Saka iri kutsinira zviye zvambotaurwa kunzi Mwari vanozotipawo zvakare. So tiri ipapa pari kutaurwa pamusoro financial stewardship. Stewardship izwi ishoko rakajairika chaizvo. Tinoda kuti mumwe ambotionesa kuti stewardship zvinorevei. Stewardship kana kuti mutariri. Sister Rachel Bosha. Zvinoreva kuti zvawakachengeteswa hazvisi zvako, wangoitwa a resource inotarisa, but hazvisi zvako. You're just a custodian, somebody who looks over. So zviri pachena nai kuti Mwari akangotipa, hapana chatinacho chatisina kupiwa. So we need to have that appreciation and understanding. Pana Luke 6:38 chii chimwe zvakare chiri kubuda pana Luke 6:38. Yes, Sister Tanya Makombe. And the sword chazopiwa. So if we give, we shall be given back also to us. Thank you. Yes, Jaravani family, thank God. Nyaya iri kunyasobuda pachena ipapa ndeyekuti Mwari vari kuti nyaya iyoyi yokuti tiwane zvinhu zvatinopiwa naMwari inofanira kutangwa nesu. Isu tokwanisa kuita zvavari kutaura kuti tipe tichiererawo vamwe nechero chatinoera nacho. Utonzi saizi yezvaunoda kuzorisivha iwewe ndonotoidetermina. Unotoona kuti unoda kupa nechero chakadai, Mwari ari kuimbisa kuti ndozotora bheki ndokudzorerawo nechero chakapfuura chacho wapa nacho. Thank God, Brother Janovani. So let's move on.
Nema persons edu. Question 2. Why do you think material possessions can so easily draw our attention away from God? References edu kuna Psalms, 1 Timothy. Ngativerenge 1 Timothy 6 verse 6 to 10. Somebody to read? Let's read quickly kuti tigone kufambidzana nenguva yedu. Timothy 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. Yes. Tibva tangodiscussa ipapa kuti that text rinotibatsira sei in response to our question yekuti why do you think material possessions can so easily draw our attention away from God? Kuti zvatinenge tiinazvo zvinogona sei kutibvisa kuna Mwari. Right? Trula Hope Rusere. Tinogona kutibvisa pana Mwari because as people tine tendency yekuda kuunganidza zvinhu, kucollecta zvinhu. So it's difficult to sit back and be satisfied and to set your ambitions aside and be grateful nezvaunazvo. Thank God for that contribution. Pasimpindu family. Okay, vhesi riri kutoburitsa kuti tinofanirwa kugutsikana nezvatinazvo, but manje mariches aya anogona kuti tisagutsikane because mukaona vane more riches ndo vanenge vachitandanisana nemariches to acquire more. Saka contentment iyaya nezvatakapiwa naMwari inopera because munhu anenge kutandanisana nekuti awane more and more, and you lose focus on God. In the end, your trust haizova kuna Mwari kuti ugutsikane, wakutotrust in more, getting more and more riches. Thank God for that. Ndiani angambotipa an example that danger yekuti you would want to get more. Ndiani a practical experience or a testimony how that can happen? Yes, Sister Tanya, is that hand up? Yes, it is. Okay, briefly. Okay, she will speak, then I'll speak after. Okay, so a practical example is whereby tomboti munhu ane shop yake anotengesa magroceries. Then Sunday izuva rekuti tiende kushumira kunoshumira Mwari. Obva afunga kuti but Sunday vanhu vakawanda vanenge vasingaende kumabasa ndo panotofamba business. Opedzera akushare time yaMwari yaya nebusiness rake achiitira kuti atengewe because anenge achiti ndokuti ndiwane mari yakawanda. And then on addition to that, tinogona kuona kuti these possessions can take our attention. Tombopa a simple example yekuti unogona kutenga kana mota chaiyo. Unogona ukati wakagara mushumiro ukati garegere umboti ngandotadza kuti vana vasi kuscratcha motikari yangu here. Hakuna ari kubata here motikari yangu because your mind is now focused on that little thing that God has given you. You're no longer focusing your mind to what you came to church to do. Thank you. Shoko. Tapua Shoko. Hello, hi. When I look at this issue, just a typical example can even look probably in relation to what Tanya said, that like you can buy a car, right? But then you bought it for the basic essential of taking you from A to B. Then you know what, this is nice. Oh, I feel I could part with my funds to get something that looks more reasonable. And that quench does not stop
until you get to the top, and of which if you get to the top, you can't stop going up. So that could be a reason. Thank you. So for that, that's where the 1 Timothy 6 will come in, where we need to be content, God helping us for what He has given us. Let's move on to question number 3. Give 2 illustrations or examples of how God might want to be glorified by use of your financial resources. Yakanaka kai. Ngatipei ma contributions edu Chitanda family. Okay, kana mari achinge atiropafadza ngatiti unengewo uine zvinobatika like kuti unenge uine mari yekuti basa raMwari rifambe, pane outreach program inenge iripo, iwe pamwe hauna nguva iyoyo yokunge uine uri part of the outreach team, but you can resource those vanenge vari ready. Maybe the outreach team will either provide the car or mari dzinodiwa dzefuel, zvekudya it takes quite a lot of money. Mari vanokurangarira, whoever vachanoponeswa ikoko, iwewe having your own mobile pane that contribution on white. Thank you. Thank God. Briefly again, Brother Jaravani and then Pastor Pindu. Jaravani family and then Pastor Pindu. Thank you. Yes. Zvatinogona kuita zvakawanda. Sometimes inenge isi proper money chaiyo, but nguva yako chaiyo where nema skills are not. Sometimes unochaja mari for those skills. Asi ukaona kuti ane need mbama Mwari, unogona kuzvitsaurira kana kuti 2 hours yako kuoffice, ngokuti ririko basa racho haritomboshayika, wosvika woshandisa mukana zvawaunokwanisa kucontributa kubasa raMwari kuti ripfuure riende mberi. Tine zvakawanda, tine vadikani vakawanda vanoda kuimba mukwaya asi havana ma-instruments, kuti mari yokutenga ma-instruments. When I was reading this lesson, ndakaona kuti David, after aita commission ma singers, akatomaka sure kuti atenga ma-instruments iye evaimbi kuti vakwanise kuimba. Thank you, Brother Jaravani. We have Pastor Pindu michandiregerera ndichapa mukana kuna George family and then Rebecca. Briefly, I want to talk about the issue of joy. Joy when we glorify God with our financial resources. Father, because there's an issue of you can actually bring your resources forth, but are you a joyful giver? God can be glorified if we do that joyfully. Okay, we thank God. And then Rebecca. You can use your money to invest in a skill like learning sign language. Wanasona kuti mbama Mwari mune gap, and you take your money and invest in yourself to learn that skill specifically to use in the house of God. Thank you. Thank God for all those contributions. So zviripachena kuti Mwari anorumbidzwa nezvatinoisa back kwaari. Toda kutora, you remember the poor widow's offering akapiwa commendation naIshe wedu Jesu Kristu. Ipapo tinoona zvakare kurumbidzwa kunoitwa Mwari through that giving, because she gave her all. Saka ipapo Mwari anorumbidzwa kana isusu tichimupa, not that tiri kumupa zvasara, but we are giving our everything kwavari. Izvozvo zvinonyatsorakidza kuti zvinopa mbiri nerumbidzo. Hazvisi kutsvaga mbiri kwandiri, sevamwe vaipa part of what they had, but vachizosara futi vaine zvakawanda.
but tinoona that poor widow akapa zvinhu pambiri kuna Mwari. Tichaenda question number 4. Question number 4. An Old Testament guideline for the giving of tithes is found in Deuteronomy 16. An Old Testament guideline for the giving of offerings is found in Deuteronomy 16:17 and repeated in 2 Corinthians of the New Testament. What is that guideline and how does it apply to our giving today? Ngativerengerwe Deuteronomy 16:17. Sezvo zvinokosha chaizvo kuti tibate ipapa. Verse 17. Yes. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Ichidzokorwa kuna 2 Corinthians 8 verse 3 to 4. Verse 3. For to their power I bear record, ye and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of ministering to the saints. We thank God. Saka parikunzi pane urongwa huri kubuditswa ipapa. Ndeupi urongwa hunocherechedzwa pakupa kwedu? Let's come through. Yes, we thank God. Pawaringira, ngative brief pama responses edu. It's not always easy to see. Kana uchinge waona mukana, Mwari anotarisira kuti upe. Uchitarisira kuti izvo zviri mberi zvacho wati gole yacho yakamira sei, particularly kana uchida kuti basa raMwari rienderere mberi. Thank you. Thank God. Brother Bimu Gumba. Panapa tinoratidza kuti tinokamura pane zvatinazvo totora patinogona napo, patinowana napo. Mwari unoda kuti titore patinowana napo tiindise kumba kwaMwari. Thank God. Patinowana napo. Let's have further contributions, Rachel Bosha. I think ipapa pekuti patinowana napo means that nobody can say I have nothing to give God. What you have ukangopa nemoyo wese kuna Mwari, it means a lot. Right. Anyone with a further aspect? Brother Lenny? Parobuda nyaya kuti what you have proposed in your heart, what uda kupa Mwari iwewe. Saka zvawati uri kuda kupa Mwari iwewe zviri kureva zvichiburitsa pachena kuti izvi hazvisiri zvegumi. Zvegumi ifaniro. Saka zvauri kuti uri kuda kupa Mwari iwewe sezvitaurwa naBrother Lenny, tithes and free will, free will offerings beyond the tithes. Tinowana zvakare another guideline. Tichati tiverenge this text and then tozoenda ku K Bosha family, Acts chapter 2 verse 44 to 47. Tiverengerwe iyoyo nekuchimbidzika. Verse 44. And all that believed were together had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily is such as should be served. Thank God. Before we round up that, we give that to K Bosha family. They had their hand up.
pari kuratidza mweya wekugovana wakanga wakazara pakati vadikani, and unoratidza kuti mumwe nomumwe zvaakanga ainazvo aitoti hazvizi zvake, ndezvevese, wedza kwakuri zvakawanda kana kuti zvishoma, asi zvakaita kuti vese vaenzanirane pamagariro avanga vakaita. We thank God. So that aspect is actually coming in per question 3, per question 4. Irukubuda bachena, you know, tinopa, tichipa vamwe, it's also a way of glorifying God. And apa irikuoneswa the spirit yanga iripo pakupa. Kudzidza kwedu pane mucherechedzo wakapiwa pamusoro pemunhu aimaneja ma-financial resources aanga ainawo. Pane here angade kutionesa kuti chii chaakadzidza kubva pane mucherechedzo watakapiwa pane zviverengwa zvatanga tiinazvo. Pane mumwe akapiwa angangoitwa shortened as CT. Toda kuti tingotora zvatakadzidza, hatisi kuda kunzwa nhoroondo yacho nekuti tese takainzwa. Toda kungobata zvatakadzidza. Toda AFC Masvingo. CT aiva nemukana wekuti adye mari yake yaakasirwa nemubereki wake nemwenga wake waakazanga ava nawo, asi wakazvimisira kuti abatsire vakanga vachishayiwa nekutsigira basa rekushambadzwa kwevhangeri, aine kutenda kuti Mwari aizoriritira chero chipi chaanoda iye. Tiri kudiscussa iyo yaCT tichibatanidza nequestion yedu number 4 pamusoro peguideline. Saka tanzwa that contribution from Masvingo, we thank God. Tanya. Inini pastori pakanyanya kundibata ndepekuti when he was proposing to his wife, akamupa the scenario yakanga achirarama. And the wife actually also said, let's do the same. Meaning they were putting that God first in everything. Kuti pane zvese zvatinazvo, totanga tapa Mwari, Mwari ndiye achazotiriritira. So our guideline is to say in everything that we get financially, we should put God first, and then God will do the rest for us. Thank you. Yes, we'll take a response from here. Indakaonawo panyaya yaCT kuti akanga sinei nekuti maamaunzi acho akaita awana mari, haana kupa achizvomora mbichana achiti ndiri kusara neimwe. Akanga achipa nemwoyo wese asingatozivi fandi yacho yese, aingoti chauya otopa. Saka iguideline iyoyo yemapiro edu kuti Mwari atibatsire tisape just enough kuti ndisatisfy kuti vanoparidza nenyaya yezvegumi nezvekuzvipira, but ndipe beyond. Yes, what I have, but beyond, ndisingazvisire imwe kuti ndisazosvika paya pana Ananias naSafira. We thank God for that. Poweringera, you've got a quick one. Yeah, pasina mercenary spirit nokuti izvo akanga asina ma-immediate benefits aitsvaka, akatoita he saw eternally. Nokuti vazhinji vanoita basa rekuteedzera vamwe, vanoti izvo, well, I gave my old car to the Lord and I hope God will give me a new car. But sometimes hazvizoiti, Mwari azovapi mota yacho, we were probably going to work for the rest of the year. We thank God. That's very critical. That's very critical. Brian. Okay, in that kuti true faith in God is demonstrated through our giving. That is what I learned from CT. We thank God.
Brother Andrew, submission yavaita patamboverengerwa nabrother Leni zvainzi hanzi unoposana naJehovha. Saka vamwe vanogona kutoenda with that principle, but tiri kudzidza that very important principle yekuti you can give your all kuna Mwari, asi ngazvive zvichibva pasi pemoyo, and so that it's giving which is sustainable, isingazokupa kudemba kana kuchema pamberi unenge uchingoziva kuti wazvipira kuna Mwari, and you'll be expecting your day-to-day living from God. Ngatiendei question 5. If God is the real owner of your financial assets, how will that fact be evidenced in the way you manage them? Tachitaura pamusoro pe-stewardship, tambowana mukana wokutsanangurirwa zvinoreva stewardship kana kuti utariri. Saka zviri kunzi kana Mwari variwo muridzi chaiye, zvinobuda sei pamabatiro? Ndoti atiri kuita mari dzedu naye, zviri kubuda sei? Let's go, sister. Right. Rachel Bosha. Okay, I was carefree when it comes to my needs ekumba kwa Mwari. Unenge wakutoti kana uchiziva kuti kumba kwa Mwari kune a need, in your heart unenge uchitoti let me do that, just like kana uri steward yemari isiri yako, if there is a need in that company whatever, you actually prioritize that kuti zvinhu zvifambe. So Sister Rachel vati you are not carefree pakushandisa mari, hausi munhu anongopachura, that's one. Apa toda kuti timbodoma brother Kuda. Thank you. Whatever I have, anything that has been given by God, in everything that I'm going to do, is it going to glorify God in everything that I'm going to do? Number 2, the first thing that comes in mind is anything that I get, what am I giving God? Everything that I've done. Thank you. We thank God. Okay, Bosha family. Ukaanalyze statement yako pakupera kana kwemwedzi uchaona kuti percentage yakati wandeiwo yemari yako iri kuenda kubasa raMwari, haisi yekungonangana nezvinhu zvako kana kuti iri kuenda kunodetsera kune vane need. Thank God. We thank God. Tiri kupiwa mukana wekuti ngatimbocherechedzai ma-spending patterns edu kuti tione kuti portion iri kuenda kumuridzi wacho, sezvo tanzi tiri ma-stewards ndeipi. Chitanda family. Okay, if we take it from the business point of view, where you always aim for profits, so marivari pasenda pe urongwa hwemari unenge uchitoti the profit will go first kubasa raMwari, so that wakuzoita zvako you know kuti God will take care of that. Thank you. We thank God. Jaravani family. When pandakaverenga chidzidzo ichi indakanyanya kubatwa nevhesi yakatiwa ipapo Proverbs 22 verse 4. Chinhu chandakaona ipapa kuti ndinyaso, it's quite a very difficult lesson yatiri kuita iyoyi ye-financial matters. Nokuti apa ndakaona kuti panoda kuwana mweya wokuziva kuti wacho ari ona ndiani, ndochokutanga, then ndozviziva kuti ko ini ndinani. Ndopane nyaya ye-humility and fear of the Lord. Now tikaita zvatinoita izvozvo tinokuzvininipisa tichiziva kuti wacho watiri kunhinkira ndiani, watiri kumboshandira muridzi wezvandira izvi zvaandipa izvi ndiani. Now dambudziko riripo tinotora zvatapiwa naMwari toti ndezvedu,
and then we've got a problem there. And my priorities, everyone got to kanganisika. What I want tourism is almost usingoshandisa zingadiwi nomurizi wazvo. Thank you, Brother Jarawani. Thank you, Brother Jarawani. There is this aspect difficult. Difficult. I underline that word difficult. It's a joy managing finances for God. I'm sure it's a joy. It becomes difficult. The difficulty only comes when your focus is shifted by the carnality demands concerning, we spoke about the trap. Once you are subject to that particular trap, it becomes one of the most difficult. But the moment you manage to get around that trap through the holiness in treatment of your financial resources, God will help you. And that's the reason why we have this lesson. So once we, at the end of this Bible study, Brother Jarawani would want to agree that this will be one of the enjoyable topics. I don't want to say easy, but it will be enjoyable. Whatever we do, we know we are doing it for God. Just like the apostles, they were beaten for testifying for Christ, but they left that place joyful. And they were not going to tell us that it was difficult. May God bless us. So let's move on that question again. If God is the real owner of your financial, how will that fact be evidenced in the way you manage them? So, priorities, and we also live within our means. Right, Brother Shoko and then Brother Lenny. Sorry, I was struggling to unmute my microphone. Right. Chimwe chinowanzoitwa neruoko rwaMwari kuti kana munhu uchishanda wakatendeka nepfuma unowanzozarurirwa pane maneeds kuti uone even muri mukati mesangano kuti apa panenge pane need apa. Ingava hama imwe inoshaya kana pangangova somewhere where the Spirit of God will reveal that to you. Ndokunge uri wakasununguka kuteerera muridzi wepfuma kana achitaura newe. Kana zvichizova difficult, I wanted to bring that point. It is because munoziva pfuma, material stuff, zvine ukama nenyama ino, hazvina ukama nemunhu wemweya. Right, ipapa ndo panozopinda problem kuti kana munhu wenyama akazoda kuva a voice over munhu wemweya, then we encounter my challenges. God bless. Thank God. Brother Lenny. Thank you, sir. Ndandoda kususikidza point ataona brother Ashoko yekuti ukazarurirwa hauzoomeri nemari yako kunoiisa pawanzi naMwari uiise nekuti yanzi tazoona kuti ndiya Mwari. I feel maybe hopefully I'm not being controversial. I feel it's going to kutenge tiri matheologians stereke kuti statement rako uchitaura kuti mari yako yakawanda papera mwedzi yakaenda kuzvinhu zvaMwari yakaenda kuzvinhu zvaMwari. Yet Mwari wacho atipa that very money kuti isusu zvisustain futi. Saka I feel kuti kana taipiwa naMwari mari iyaya yatisustain, asi kana Mwari akatiradza chimwe chinhu mumba make chada kuti tiite hatizotanga kuzvisa pamberi isusu. We thank God. So ko mumuri ndiani angade kushare nesu kuti mumuri zvingaoneka sei kumuri, even to the extent yekuti vamwe vasati vaponeswa vave part of this financial stewardship through our example. Zvingaonekwa sei? How can we have that influence within our families? Briefly, Brother Jarawani, family, and then Sister Towers. Vanoda kuti vadzidziswe kuti
zvese zvatinowana, zvipo zvose zvakanaka nezvipo zvose zvakanaka zvinobva kumusoro kuna Mwari. Noda kuti zvinobva kuna Mwari, vanoda kudzidziswa kuti nesu tinofanira kudzosera kuna Mwari nenzira dzakasiyana siyana, asi chokutanga vana vadzidziswe kupa chegumi ari mwana mudiki, achindawo kushumiro ane mari kana free offering pane zvaanenge awana. Mamupai muvabereki, mamudzidzisa kuti 10% ipapo inoonesa muchivigiro. Izvo zvinobatsira vana. We thank God through free will offerings, and then Brother Bosha or Sister Tawazia. Thank you. Ndakuda kuti mamwe maitiro atinogona kuita kuti tidzidzise vana vedu ndeyekuti kana vakuru chaivo vamwe vanenge vasingashumiri vanogona kusanzwisisa vachingoziva kuti kunongobiswa mari, but akakupa paanokupa chipo kana kuti paanokupa a gift kana present, womba watomutaura kuti yawandipa chegumi, the 10th of what you have given me, ndiri kuendesa kuchechi. Atoziva kuti amai ndikatovapa mari vanototora part of it vachitoendesa kuchechi. Vatongoziva kuti ndo zvavatori muupenyu hwavo. Kana ivo mangwana vakuzosangana nechimiro ichocho vanochinzwisisa. So ndo imwe application inogona kuitika mukati memhuri, kuti iwewe unoshumira, iwe unoziva kukosha kwekudzosera Mwari zvavakakupa. Through vana vakakupa, tora uchimbwa wamutaurira kuti ndiri kutotora chikamu ichi nekuti ndechaMwari. Amen. Thank God. And uchivaudzawo kuti Mwari anoropafadza, haazoropafadza ini ndapa, anotoropafadza newewo unenge wapa nekuda that particular extension. Amen. Pasimpindo. Okay, ndikuda kungo-emphasize zvataurwa nabrother Jaravani zvekudzidzisa vana. Imwe nzira yekudzidzisa vana Oh, sorry, we're losing you, Sister Pasi. Okay, ndikuda kungotsinhira zvataurwa nabrother Jaravani zvekudzidzisa vana. Imwe nzira ndeyekutoti kana pane zviri kudiwa kuchechi, be it ma-contributions, unovapa ingava mari shoma shoma, each and every one of them kubva vari vadiki, and you tell them to contribute. That way you are teaching them kuti kuimba yaMwari munhu you need to contribute. I remember when we were young tichienda kuchechi, we were given even ma-coins kunzi mari iyi ndeyemupiro, and waisamboishandisa chimwe chinhu, you would make sure kuti that little coin waenda kunoisa, but it's a teaching. It doesn't have to be mari dzakakura. Vana vachiri vadiki vasati vakushanda, give them money and teach them kuti mari iyi inoenda kunokandwa muchivigiro chekuchechi. That way you are training them. Zvinokura zviri mavari kuziva kuti sure we are supposed to contribute. Parikuda kuitwa chechi panzi paitwe ma-contributions, you teach them, vanokura vachiziva. Yes, we thank God. Briefly again, FC Mashingo. Zvatotaurwa tobva tatozvisiya, toavoida kutsinhira tanzwa zvinenge zvapiwa ma-contributions, toita ma-fresh ones so that we are able to be within our time. In a family setup, pamhuri chimwe zvinoitwawo nevamwe ndezvekuti pavanoita budgeting yavo hazvi zvinhu zvinoitwa zvakavanza kuna baba namai. Kana vava nevana vakura vanonzwisisa, vanotogara navo pasi vototi vanangu, iyi ndo mari yatawana mwedzi uno, asi tichabvisa chegumi chedu chakati, manidzi edu ndeakati. Vana vonzwisisa kuti mari iri kuspendwa sei pamba, vachiona vabereki vachiprioritizawo zvegumi. Izvozvo zvinoita kuti semhuri munhu wese anzwisise kukosha kwedzidziso kuna Mwari. We thank God for that. Zviri pachena kuti
tinomaneja ma-resources aMwari. Asi zvinozoitawo futi kuti pane makristu vanenge vachishumira asi hazviratidze kuti vane upfumi, vanowanikwa vari in financial need. Zvinombofamba seizvozvo when we say we are managing ma-resources atinoallocatorwa naMwari. Zvinozoitawo kuti vamwewo vanoita kunge vane ma-resources anogara ari overstretched every time. How does that happen? We just want to deal with it in the context of if God is the real owner of our financial resources, how would that fact be evidenced in the way you manage them? Like I said, God is the owner of everything, but at times we find ourselves overstretched. Okay, Bosha family. Vanogona kuva nedambudziko rekuti izvo iwe ndiwe steward asi wakundokwereta usina mandate yemuridzi. Saka you would find kuti every time uri kunobhadhara zvikwereti zvisinei nemuridzi wemari akakupa, and unogara uri zero negative. We thank God for that contribution. So the principle from Brother Boshande Ekuti, if we find ourselves having financial gaps, then it's not gonna dambudziko we are no longer living within our means. Maybe we are now focusing my resources atakapiwa on things which we have not been authorized to do by the owner of the finances. Brother Kudamaposa. Thank you. That's a case study. Sometimes Mwari anopa ma-stewards ma-resources akasiyana, ma-resources akawanda, mashoma. But zvakuenderana nekuti Mwari nesemapiro akatipa, ngatibatsire kuti tuonerane vanoshaya pakati pedu, tichibatsirana kuti pasazooneke kushayisisa, but vashiyane zvakafanana sezvaitwa the first church. Thank you. So, brother Kudavari kutotionesa kuti it's actually an opportunity yekutoti vamwe vakapiwa zvizhinji vaite redistribute. So we thank God for that contribution. Then we go to question. Jaravani family, you have another contribution there? Sorry, I just wanted to add that my resources atinopuwa naMwari, they may not be financially, but tinopuwa zvipo zvakasiyana-siyana. Mwari achitarisa kuti tishandise zvipo izvi sekutipa kwaakaita iye muridzi wazvo. Saka katapuwawo ma-resources zvokuti tapuwa kune zvemari, God expects us kuti ta-acknowledge kuti titende Mwari nazvo, asi tocha-acknowledge kuti toisa ma-resources iwawo kwaane achipiwa nomuridzi. Thank you. We thank God. Let's go to our last question. Why do you think the handling of money is so frequently mentioned in Scripture? Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 14, 17 to 18. We are told there is more than 450 verses, incidences mentioning about money matters in the Bible. Deuteronomy chapter 8, 10 to 14, and then 17 to 18. Verse 10. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day,
lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Thank God. So zviri pachena kuti chimwe chinogona kuti kanganisa is pachitsanangurwa nenyaya yekukarira mari, the eagerness to have more yatambonzwa pama-contributions, and iyoyo inobva nekuda kwekuti if we are holy before God and we have our priorities all focused kuna Mwari, tinobviswa pa that snare. Pawaringira, you've got a contribution, brother Pawaringira? Ndinoti man, it says kuna Ecclesiastes, the wine maketh merry, but money answereth all things. Saka most of the things zvinenge kana uchinge uine mari unokwanisa kuzviwana. Saka uzoshaya mukana wekuzorumbidza Jehovah, wakanganwa kuti hapana munhu angareceive anything unless it is given from above. Wozouya vamwe vanhu vagara vari ma-industrialized countries vaya, wanotoona kuti izvo kunamata Mwari is a waste of time. Umwe akatonitaurira kuti ndosaka Africa iri mumashure, you spend a lot of time muchinamata, isusu tichiita mari. That's my contribution. Okay, so toda kutenda Mwari kuti nyaya yekunamata Mwari ndiyo inofumisa kwazvo. Definition yekuti munhu ane ma-riches, we know we have the proper definition from the word of God. Brother Panganai? Nyaya holiness in everything, including our financial matters. Inyaya sanctification. Sanctification is setting aside. Kureva kuti isu kana tichiti tiri vatsvene, utsvene hwedu handiti huri paveri. Pane kuti takazvitaura. I'll ask you to be very brief. I want to take Kudzi Chinara to give his response. Okay. Kune kuti takazvitsaura kuti for a holy purpose. That means isusu we cannot be sanctified. In other words, set aside for a holy use. While zvatinazvo isusu zvisiri sanctified. Saka kana tiri sanctified, tiri set aside for holy use. Kureva kuti nezvese zvatinazvo zviri sanctified as well. We won't struggle. I think as you mentioned earlier on panyaya kuti overcoming the difficulties, hazvizogozha kuti tishumire Mwari nezvese zvatinazvo. Thank you. Thank you, Brother Panganai. Kudzi Chinara. Yeah, and money is the root of all evil. So the Bible would need to frequently mention how to handle money to ensure that we don't fall into evil deeds. We thank God for that contribution. Right. Rapangana, is that another hand? Okay. We thank God. Sorry, brother. Just to enlighten kuti. Money pachayo is not the root of falling, but the love, underlined the love for money. Thank you. Yes. We thank God. I think as my students, we received my handouts. I would want to refer you back in summary to keys to godly financial stewardship. What we're discussing during this Bible study is summarized on that particular section, which I would refer all the students to take notes again from that approach. That summary. We thank God that you have been able to capture most of those in that keys to godly financial stewardship. If we
follow the Bible principles, we are certainly going not to have any problems in managing our finances, and upenyu hwedu hunova hunoendeka, whether we have money or we don't have it, but we know whatever, when we have it, it's God who has given it, and when we haven't got it, we know God is going to be giving us sooner or later. May God bless us. We'll ask Brother Chikoma to close the session for us. Chigoma family, if Brother Chigoma is there. Tinokutendai Mwari wangu nenyasha dzenyu huru nekudzidza kwatadzidza kubva kwamuri. Maita haino kutirangarira pamazuva edu ekurarama kuti zive tinokufanira kukushumirai nepfuma yedu, tireke kushumira isu pachezvo zvedu pfuma isara kumashure. Ishe wangu mazvita nemanheru akanaka, chirambai muchipfuurira mberi muchitidzidzisa. Ishe kweta takaungana tose ropafadzai mumwe nomumwe patichapfugama pamberi penyu kuti nzwire tsitsi. Tatenda mazvitai Jehovha, tinosiyira zvose pamberi penyu nekutenda nezita raJesu Kristu tenzweri. Amen. Amen. God bless you, everybody. Brother Panganai, are there any housekeeping matters, or I can close now? Thank God. Just telling my teachers next week, next Thursday, tonight another Bible study review. Next week Thursday, tonight another Bible study review. Thank you very much. Thank God. Good night, everybody.